yaseri tukoria rero na monase ke ngwanzo kiemise yeiga Nyasaye bwabera omugaka Sakaria na ndo mwarigania asoboro tubwa igoro na twensi amo tati Nyasaye otuabere tobabategereria abaya na monase ritukeririo omoe riri enyangi yo minto Sakaria enyare kobeko gwenera sinkoro chiito na intugo tokoruga iga omoyegami noyo chigotogwenera chinga kichiri Nyasaye otobekerete tuasabire gwetera ase Kristo yoro omonguru oito. Amina. Seritari ya Tata rio Mwana rio Moyo Mtakatifu. Amina. Buya muna sogo ntegerera Nyasaye abasisini. Buya muna senge nje fas. Na wana eko ribageri gante biye abageni bonsi bomugako iko karibu. Wageni wote ambao wamekuja kuhudhuria masiko ya mzee Sakari Oigo, nataka niwaambie karibu na chisikie mumefika nyumbani. Ngoja katore program ngoja kana korwe family omogaka mumuromo abo Sakari koranje injoto igorero mukutano mesa antanasi nabo ai chato igorero mukutano egere okarabisha bageni gocha se enkayo mogako igo yamana sana naende kamuranje turaba benge sana tubwatense yamoyo kafata ache only 1 hour. Abana banyasaye abare no na abari mate na bakwanira mbiyamure mwese. All those who have attended for my brother's funeral, I welcome you all. Please feel comfortable, and I say, our Lord God has blessed us, and we have found that this is a natural territory of viscotet. Iga okono ogo kutari okomunta okupi okono kwa kore okorara tari ogwa mbiyamona ya saba sinwes. Where are you? Mbiyamona asenge njo kwarigania abageni boigo asenka yaye bono nare gosaba kamoranje togenda ase ebinyoro nebinyoro nkorangeria balinda rangeria bagotena basaliuti etwate abankwana nchiyo igo ntegetego chakanga abama tebons pibo igo abama tebo igo mineti baribenka korunya goko aba korubombega aba korore kangumbwa aba korwa logorbo moga kaisoe onye murasa mukutana kamoranje ntegete karamote neine agara musari uterio mukutano unana toreme cheyo na ubare nei pasibo igo ngaibare Rebecca number 1 oisoe wombega unyagoko mwatene nile sarioti yango igato rasemo tenene iga mbiyamona soko jasingi njiyo sindi kisomo gako igo mbiyamona sana karibu mbiyamona sana karibu sana igona akorre binyoro manya na akorra bamata ubo igo wana otoko ene kanisa cheta na ine omogako igo makanisa ambayo yamesunguka mzee Sakaria kamara njenare kogania baria baroro rabuna korangeria mohotenena masalute tuachake ile St. Lawrence Nyansakia Catholic Church ababata niwe kanisa ya St. Lawrence asemore ababange bachire munabarwane tenena ngoegere musari utere mukutano catechist
Biyamono sana inyansakia ase familia y'omugaka Sakari konye kushiriki asama sabo. Biyamono sana. Alafu abashiriki ba Nyansakia SDA. Nyansakia SDA. Mwesi pia semora nyamono mkutano. Kamora acheterena tusori utere mkutano. Aba bwatania ba Nyansakia SDA Church. Mwatene nire. Sari otiga. Biyamono. Nandi biyona sawa tarantere metambi. Yagato okwanira. Biyamono sana. Mtakatende angerie Riang'ombe Catholic Church. Iko mukatiki Lucas. Mtakato osuke mutwa. Na dio Kristo ba obara korora se bare batenene. Riang'ombe Catholic. Na nche no onde. Na abande. Onde naroro. Abama biyamono sana. Inera ya renge mwansilishi kanisa ya Sakaria Oigo. Biyamono senge nchumwacha. Gushuhudia enyangi y'omwerio y'omugaka Sakaria. Togenda se Riang'ombe SDA. Inaro watani abange sana bari Riang'ombe. Riang'ombe SDA Church. Biyamono sana salute. Biyamono karibu. Riang'ombe. Piechi ababwatani bose ba piechi Riang'ombe. Olimpasta bano. Salute yango. Biyamono sogocha. Biyamono. Mebeno SDA. Ababwatani bose ba mebeno. Mawo yominta yubu na abande karibu sana. Abame ntokoruke saba kwa ngakete baikire. Gesaba kwa SDA. Ababwatania bagesaba kwa SDA. Ondinaro muroje. Nchera barengo chavare Biyamono. Rietego SDA. Rietego tu bateria tega SDA. Korangiri nandene dia ngokobon. Ngaibare. Anyabara watenene. Tindaro ronde Biyamono. Rietego Catholic. Ekoro kwa Saint Francis. Biyamono sana Saint Yogocha. Nalaro yoma. Karibu. Sosera SDA. Sosera. Our neighbors here. Balibaru Sosera na waraika kamuranche. Kabako igoro. Abaru Sosera. Maria Oria Biyamono sana. Karibu. Awaru Enjoro SDA. Enjoro tusi yene moina. Limari mokiriaria. Na abande mbaro. Na abande nchera bari goja. Karibu sana. Yesaba kwa SDA. Mari mwatena lya abantu bakoranga mwaika mabwo Biyamono sana. Biyamono soja se enyangi y'omugaka Sakaria Oigo. Timanyeti mbare baru Manga Catholic. Manga Biyamono mikae mabwo. Biyamono sana karibu. Mbare baru Manga SDA. Manga SDA. Nindo chomokati kistiga iga. Korwa Bueli aliro koronga kanisa ile koruku. Magombo na romokati kistiga iga. Inchugo cha igo ango tokwania mana abantu bao. Nkagete ngambi Biyamono sana. Igo imokete kanisa ingi magocha. Biyamono sana sogocha. Bono antagete asengi nchituwa egwensa ya moyoka. Only 1 hour. Ekere kwa yere ika. Inyeri bageto eto watero komo. Lakini ntegete kwa renta bahiri.
ndagete korenta abairi asengencho barabange abairi asengencho barabange biaona sana kwayeri ya Mondesta niwete muredi kamara nche inchwo engero menye korenta wana bairi ekoro kwa Matoke kwaya Matoke SDA kwaya karibu asogotera engero tumenye kogendera ne program alafu ekero bakorire na rentira bairi bake Kijauri Christ the King mabange ekwayeri ya Matoke kwaya na igure ngajare ngredi onye kerara ketora suke stable ende karibu karibu sana. Nafikiria kuna wageni katika huu mkutano ambao hawataelewa hiki Gusii. Tutajaribu kuchanganya na mahali ambapo hatutaweza, wale ambao mko karibu na hao wageni muwatafsirie ni nini kinaendelea katika mkutano. Wale ambao watapata nafasi, hata ingawa hakuna nafasi ya kuongea, lakini kama kuna mmoja kati yetu ambaye aelewe Gusii kabisa, yule ambaye yuko karibu naye amtafsirie ni nini kinaendelea katika mkutano. Hiyo ni kwaya kutoka mahali Mondesta anashiriki, Matoke kwaya SDA Church. Karibu hapa karibu sana. Na nimesema wakimaliza Kijauri Christ the King mtakuwa tayari, na nataka niandae familia relatives vamwa abo mugaka sakari go no to chabo kara baruro abamo igo bamura abo oswati abo abairi baye no to go chabateri ne mutu aba kwebicha egere basayutire mukutano to kora ntogenda se abo cheni oigo abo cheni oigo bali barwa so jen abo na bairi na barubate ni nafta abo oigo bakore basayutire mukutano. Tumanya ko ende step ende abona ariko kanitoshirikiane wane asenge chinsa program era abenyinge sana ige kwa haya mwabere tare pote mwabere termo chake karibu sana.
Mbiamono, asante kwa kwaya. Sasa tunasonga kwa relatives wa Zakaria Oigo, family ya Mwabo Zakaria. Tari abana ba Zakaria, abamu aba Zakaria. Abamu aba Zakaria. Mogoja motwe. Eger musari utere mukutano. Ayo makoro saba. Abamu abo Zakaria Oigo. Abamu abo Zakaria Oigo mogoja motwe asenge yebicha. Musari uterie ka ama waombolezaji. Alafu ayomo akoro saba kwa niaba yenu. Mbiawana senge jumuacha abange. Mbiawana senge jumuacha abange. Mbiamono tenena abwa bako bake bichambaro. Buma obare motu ya inabu. Bangana buya. Abuna abamu abo Zakaria Oigo. Umugako orioto karabisha nawara abo. Mugaka mesa. Abunye genete. Yon. Alafu kamaranje karama wako ebicha mogo sikie masiki nsega ndende nali kinikia okeo jikorekana ne karaba korre bicha na ende wasuki goro. Wakati wa kupigwa picha tunasongeza barakoa chini. Alafu akimaliza unaisongeza juu. Biaona sana karaba korre ototebie. Alafu ayo mobieka aye guri kondo akorogo saba edeke. Karibu.
abanchwa bomonene bomwensi pi bali mwakire ko Sakaria Minto okwaeri kwaye nabakwanira mbiya mole ntarasa bana bongo teba lende gakina Sakaria no aibole twalia ntana bogesinzi abana abantu bamwe abo barabonsi nasenge cyechinsa tango nabona baro baba salutiga Sakaria no muntu omuyolenge nanchete chisemi na tusegetete ikagara 92 watakogenda chiskuru ikino kyegenta nchete mono sana abana ba Sakaria na basololire kabe no morembe kabe muna Sakaria Minto arenge atwanjite twensi tokorogo saba biamono tata Nyasaye ayoyo tobwato bugima wocha asitole ntoma etenense twensi ngo etatole kabe na intwe muna Sakaria abeire na intwe na ende bono kwa morangiri lende family yaye nyitiga soko twaye tigira soko boko kwao ayenayo mulendi na twensi ntoma etene savari ya Sakaria tutanganeire na intu kogenda tuli ayo amaketu agosabire tigawe na serita lyao nelio mwana Yesu Kristo mutoli itu amen. Biyamono sana biyamono wone kero abairi bajen oigo bagocha bakorworore kwa ya Gijauri Christ the King inumara rento kotera ekara batayo kwa yerega mutu yeito rento kotera karo abairi bacheni baruro abairi bomongina chen oinero tangete gosira abamu abo inchu oyo Minto penda narangana korora wana renta abairi baminogo chabonsipi egere mwakere omogaka Sakaria oigo kwaeri naende mbia mwana sengencho yoko bwaterana ne familia omogaka Sakaria asenge imiroberio naende bono twaikeire omoerio tunawashukuru sana na Mungu awarudishie awaongezee na awape afya njema wala sa maumivu karibu abuna bamu abo jen bamura bamu abo basubati bamu abo nabera nyarekane abangina mokembaro abaise mokembaro chikamati cha yenchiro kembaro karibu sana ebanga musanse garamu akwebicha musuki chiparako anse mwa akwebicha alafu ntega karamu akore wa kwebicha mara suki chiparako anse gakimwa akwebicha kieni kesoke bia songeza barakoa chini ama mtoe alafu akimaliza kupiga picha mmoja tu biyamono sasa kwa sababu ya muda na maagizo tafadhali mtatuwia radhi kwamba mkimaliza kupigwa picha ni kusalute alafu tukae, mtatuwia radhi sana. Kwa hivyo kama mmemaliza tafadhali salute laki biyamono tikatoe karanse asenge je chinsa na beko nyare kanali bagandi to ko yo maegwe kamoranche karai karansa biyamono ntagete ekanisa eri narangerie koro kwa no era ekwaya ogatera
monene otebire Nyasaye otebire Elio ni mbarake amangana amaya otana korora Ahí Elio era ahí bari Biamono ase kwaya, biamono sana, biamono ase ngito za kwaya ndabwangu kamoranje omugambi gwero gongoro oyo minto Charles Karaya agote nasali utio utiga aro kis presence in the gathering naende ngo sabarari bagagende igo mugambi koranje igo ngara matoko sabarari ribaga bono gotana igo sali uterio mukutano naendo tuanjere gaki asengenje yayo o atende mukutano onde oyo minto Charles Karaya ogocha mutua usali uterio mukutano bamanyangana wakware ngaiga alafu naende na batoko wanjera ogende function yende yabeterereti timaeti muna mwaigwa Marieta Charles Karaya mu assistant chibunde bwerie ndaire ribageri ntebya abana boigo pole sana asogosire riguna iso nabo togosike chinsa ne kanisa nabanare okwana mangana mange mugako igo nansometie no mwarimu orengo muya ekero kwagosire kabisa ebiranya are gokobutoriko rwa amagoro ogotebito irorera nande gento kende abana bari mumanyete omugaka are gontebi kabisa nga efata nero ya musigane tobure mugo ekero bwa bete fakanti no muntu renga igonche ntuasikaine na iso sana lakini rende gatimoka bono otokomosabera nyasa mube kasagaya
enar kobeke tangasa yemo iga okobwata chikati IPC mbagendererete bali mutarabwata Jumapili bwata sobonge na ntobwate program ya serikali inua chami onde bwansi otaragende sakolira kibesa agende baka Jumaine na lyo mweri tingo twara mange tima mogambi onde naraga kia salute ibagandia onde naro mbiyamono chiamani mbiyamono mogo twabera sana nasengi jolenda rengo mogambi borogongo laki etekeye ya maiba twabere mono chikorera chomo gako igo chikorera chons pichomo gako igo chikotere na chia kwebicha chikorera chomo gako igo chons pi chikotere na chia kwebicha injugo cha motu amua kwebicha kamoranzi musali utiri mukutano moikaranse tokore bwangake biyamana sengencho ekorekana nekorera yamo babere barorekanire chikorera chomogako igo chinsemo chionsi chikorera chomogako igo chinsemo chionsi kamoranchenchu motwe chikorera chomogako igo chinsemo chionsi buna chikorera chikorwororo morusi chiparako egere mwakwe bicha wali marako bake bicha bake buna bakorwo nabonda aganie chisemo chomogako igo chiche menya karante kwaya ya Kijauri Christ the King ngakete nabo abasoirema kanyakwe banga bane kwaya ebange biya monginori bange biya to tango yone kwa kware bicha nane rusia parako egere kionikia ogeche karara kanabiya igo biyamono chine chikorera chomogako igo chinsemo chionsi ibere bari bairete abana bo igo nabali bare abana babo bare enkei twagokiwa senga chogote kwaino kamora anche sari uturi mukutano iga biyamono sana emwacha mwensi pi efamilia abarorire biyamana sana biyamono chisemo chomogako igo chisemo ina machiko manyoya omori na chita iga Jumapili gete biyamono karibu mabuno yondo chire karibu biyamono chisemo nchimwenzi babere igo biyamono mogo tena buya musukia barakoa kera nyara kanenge ko biye ne ko tubeke nge korera kana buyo ko yirusia sinini wa kuwe munya kobeka agara rende ndia ndora mananga ngwa jite bwo mwaka Sakaria biyamana sana ejini chisemo cyo mwaka Sakaria ngakatenga Christ akinyere tayari koimoka usaimogete biyamana sana eyego cha Christ the King. Karibu. Biyamana sana. Karibu sana. Karibu kwa wimbo. Biyamana sana. Muna bakorwo. Awana ko kaniande ta abana banywa mereto igo bonsi pi baiche motwe egere ba kwebicha tumenya ko genda sa abana bo igo na baire babo ngagete programu eyo to yabuta butore igo egere enseri twa ewa emo eba isego isana karibu sana kwa
lakini 1 minute koranga rikore na ba ishimo bara ba ko soka mona ilupe ka patient yake ala brand ne karamo mo ko bara ko je mo ko yana na ni mo ta ni mo ba tro ko mo ta ba ba ya ti ta ma de man ka sa Wake up. Wake up, wake up. Wake up, Rikondo. Wake up. Biamana se kwa ya korwa kijauri. Abagani bara abago
Mbia mono asogotorera mabira na gwatwali baga tiga togende bwango abaminto abaminto bali bakobolie birogo twansire korwa asaba MCA mwaigule buna yatangasirwe inchungo tote bamalieta bwango nindo choyo minto mangera no ara biamono na ndene twata kama gosoka na kurani ketoro murwerani ketore okengima ngai twajakere kurwero ngori mugari ne bensi yogocha ngai gwa kwarorane ngori yao igotwakurana biamono muchamani soko twalibaga tigatolete rambirambi yaito gochiase abana boigo bonsi gochakira Margaret mpaka Hilda pole asokorara kwa mugaka kara twatebire igo nchasa marieta mu maete bali bankaga njengoro kuchosia oyo mangera ndatembeke je chitangaso ibere eya mu mugambi nabeke itini kwenye kwana abantu mbaendate ko bare registered oli babwate ibande mugenda alia mobe registered eya kabere mbaro bali babwaterete chikura isiko ye ward yeye wono muigwete ngakanga mwakira chikura agaiga chikura chire chigo chenjeri kukichauli na amanyirenga na beranya alekane totwara chinsa chioko gendalia moche mondigie namba yane mubwate na bongo kuminyo kimuinalia ochenjie egere chikure chikusenji toisane bali banka lero tigankwa nega matukali aitaikire buna totebanetie kimuranje tigebe boigo biamono tiganya sabe na inwe biamono biamono eyo minto munde wate abase ketoro kere na igure buna bate bire ekego toke simime siku isi ntoli gotara na besa enamba nkongole no maite buna tokora ntoli gotangaza besa ikine kiota gitukonda simisa ntoli gotangaza besa no manyete ngota getondusiera ini biamono biamono tobe bwanga kamuranje tobe very fast biamono Mheshimiwa Josephine asili bageri lya bene njengo kwana mpita mungare munde aspiring MCA Esise Ward ntara kwana kende gyonse tigangiriri bageri lya bene koreta pole ane nefiyo lenge ementa y'abantu abange omoko turi na sister yane n'abana boigo biri byonsi pio mwarimu atagete mokore mubibwatero umugaka has done his best, he has fought a good fight na amewekewa taji tigango twensi pitwe choke bunu umugaka oria na intweke ruturarare kamuranje toe ni wango na maskani bunaya kamuranje elia kabere tafadhali mtungwa na njia rengo kwa ni rieta amangana yaere tafadhali bia mana sana master of ceremony no moigwerinde nchemo manyete 2022 kamuranje choro murai we bikoro umanyeto boronge nando korwanira kero monto bwe wodie bia mana sana seliva wakire buya mwensi inche tindiko boli kura chikura na tuchingi saine gongoro ku pasta goli ena ligoli echirani yo igonsa iwo chikura cyane ngo baboli nechi tebe kange togenda enkase tata tujigo tumuka tusagiro marembe Kenya twakachikura ngora ili akabere njono monto public health enderema eliogoligia sana ugota kuna matosaba mambiraji na morogoba likuba litamete corona etamete amuna alisas na kansa ntokuwa na mange ngombe yamone familia mtoje tokwa ne familia. Mungu abariki tuko pamoja. Asante sana, Mungu abariki sana. Thank you mheshimiwa, tunashukuru sana. Biamono erongori abaminto
twachagwa kiromo gako igo kwa eli na bakwani muja muri mwensi nje tindiko boli kura nigo natomwa omwana okoro kwericha siko chibese chiga chiarubuoye orentaga iga egere chifarichi efamily yo igo nakobwa mono nere garegeti asokorie kerogo kiobwa musie momo amagoro mbia mono tegata mora Joseph nyakara bwango mbia mono fato ikire na bagani baratu bata kwa identify ba tutara kora mbia mono nanje tigamba kwa na bwaire buya aina makwani akorwa aso mweshimiwa sero nera orure rambirambi yaye goche senkeye egakora mugakoyo na mwanjite sana igo otumire ngori yaye ngoye unde guchaiga chiri bwibere biamono tokara bwanga ake biamono silibaga samarieta nyekyo Joseph pole goja sumukyoyo na mono ke tokole siasere entoereru biamono sana okoboko kusia yogerio biamono mwali mwangoi masa of ceremony ya rero e family yo mwaka de leito igo ngomo na jen nkaka ngorokwa jomo sani wenke Margaret no tomato kumari no mwali Peter Moturi ni maite Jack ni maite Modesta ni maite Hilda na wande ikenyoroke pole henaja kwa niaba ya mheshimiwa Timothy Bosire okolie kero chobo governor ase county ya Nyamira kwa hivyo igoro mosani kuchase baadhi ya abana benkeye amone kenyoroke ima ya Chebung'ombe tuaretire ngora lakini most importantly tuwaka Nyasaye ase chingaki nebiro biriato eto mwaka Zakaria karo mheshimiwa anda bakwanire chikura toendera kwa registration torenga ribyo na tuwonchereria ora yase amboka gocha oroche bakababo bosire bachire na abande chipisto nichigo cha koigorwa nechi nyinge kabinya libali inchuga igabwiranie kura yawo gocha timbwati amangana mange mwalimu otebire na yaya ntigerago rero tiri kwa na siasa neri tukolio mugako igo mbia mono ngori yane tigambe kema biamono sana biamono serongori biamono sana Marieta nencho chingaro ana tumire no mushimi wa sokoro tale ngoli ngegomisiga na bako na kolibera ngangeka lakini asingenjo ya kikasi umegeka onte binde te pole yae ase family abona abantu bekenyoro na ngachisiri chiri bibere linde ne family elbeyamu na machuma nya elbeyamu na bayigo gate abanga na makongwari na ndemo maetebo ekeroge keiga agateni akaigera akagake nakarende tebia tara saliande aiga Chebung'ombe na tigarite pare berega agochokora rosi bia kabisa tarinjere emergency arenge achachi rosi alafu nande mangana naro make agochokorera alafu mai kubeka magisi asa yamake Nyasaye tigaba siseni biamana sabara baito mwensi bimwacha na biamana sege toro keno bwata chikura kamoranjo yora otara bwate kura na ende to bwate bese yo mheshimiwa onde bwense nyatu bwati kura bantu bamire metupa genda bwata chikura te abana baino enete erio gibakanya gwaka para te bwate chikura inyoro monto kubate bese yo mheshimiwa nyendange utaona biamono abana bari banyombere to igo nju kamoranje abana banyombere to igo inju motwe mumanyekane iga musaliuti fatare ga sona na achira simore fatare ga sona muturi tenene rawo wanogere nane mwechoka kuruwa manene ko chiomoke moe waga konde riete ri morioka inchempita muturi mbwata nyarebe kogenda igo mangana ya just a minute
Haya. Maufato hiyo tafadhali. Naenda wane misango chakere. Morada ntorwani wesegi. Mbiyamona asilibaga njeno mpasta Samueli oyo Nyankanga kubasialia njeno mpasta ndele. Omwana n'abasimu sana biyamono. Biyamono. Inuti kama kana mangi biyamono. Amalieta ngoro kwa Beli Muranga oyo Nyankanga nje mbati chaki muzesendiwe. Biyamono. Nje Peter Moturi nje mbwate musubati yomanene wo mugako igo ukuruku Margaret. Just one word. Tata no muntu bwo kumya urikuru chia advice chingiya utari wenjo yani controversy wanje tamangana mororo kumo Kristo bwo kumya ikiagara with these efforts kanisa ya ng'ombe ikanyore keyboard ekara tware kwagache kanisa yaito ya Nyansiongo naende na gwetereza abana baye na baruete getoro kiagachete kanisa tigo mogaka turarire buya and let him rest in peace. Thank you. Biyaona sana chida kaibere ikakamo moko nyanchera kamaranje group area ya NAT. Let me also recognize my late Semo Kenneth Omete Mogako Mondesta. Biyamono naenda ponda sana kamaranje NAT. Kamaranje okoba very brave okoba teneniga baru mwatenenigwe bali baraiga bali bara ndunduru kwana mangana siasa tujimwate bire ngonye mpapa ndunduru nyako noni bintu bingi amuri kinwara tigakore gento kende Mbiyamono mo chairman Chenkoro Charles Obure eke senator muri secretary onate Borabu na bonta tekoteba nga madam mwateba abana bomugaka na intuna abana tule bakogera Madam ne member ya family ya walimu. Iko na voto tate kuira on behalf of the Kenya National Union of Teachers Borabu branch tuwaletire ngora idese family na ile tokoteba na otunese family tobe toko bakorera amasabo. Staff ya Nyaronde nera na bali close mono na bunga nyenteiga ngore kibanya kubocha olikuru moino no mo chairman yito Mr. Alfonso Albakwekwe salute oyo mwalimu former principal Motuli iko no mwalimu ngale biyamono oyo Madam Margaret nere bagosogosome kenene biyamono omo bisi omo kenene Motuleti Mr. Mbongi na ara that omuntu from kenene just one word staff igongole tinigotani abu. Thank you. A statement. Na wasalimu nyote ambao mmefika hapa mjambo. Mimi ni Mrs. Apiemi, tunafunza na Madam Margaret. Kwa sababu ya shule walimu wote wangeweza kufika. Sasa mimi ndio nimekuja kuwakilisha familia ya Oigo. Some of them were here 2 days ago. The family of the mzee Oigo na wapa pole. Mungu awe pamoja nanyi. Asanteni. Biyamono sana, thank you. Na botware ngabe ngigo twatebira asante seribaga Kenya saba seseni. Biyamono egere fata karago chanyore program twaye kabire. Nare korangiria chikasi ni chonsi pi chia bana boigo. Chikasi ni chonsi pi chia bana boigo. Chikasi. All cousins. Tafadhali simama. Musalute. Chikasi ni chonsi pi chia bana boigo. Njugo cha motue mwa kwebicha. Tekemo. Tafadhali.
Biyamana abuna aba ejine chikazi ni chia abana bo igo na jen na bo abune geni reba achira bonse chikazi ni kakete ngano abaigo waka baimebona. Karibu nyote weke laini buya chiparakoa sukinse gari mwakwe bicha biyamana sana. Songeza barakoa chini piwe picha biyamono na bange mwacha mwensi pi biyamono oyotika nedi kubaria moria biyamana sana mwacha mwensi karibu obono bwanja niyo banene biyamono wakia sengjeri baga ni chinsa mogo salio tere mukutano ribaga ndito kapata akorre gamukuania chikasi ni chia mino buya igo biyamono alafu asenge nje bana jagere ko minyoge une chinsa enare korangeria toi wanangu abaigo no bana ngati ya ubo igo abaigwa ko cha senke biyamono bono abacho korobo igo tiga bacho bwangu abachokoro grandchildren of Oigo grandchildren bonse piwachi mutua abachokoro all grandchildren tafadhali songeni mbele kwa picha all grandchildren bonse pi paka baba subati paka baba mura bonse pi mobeka bengi kati aba batambe mobera seri bichiko babwata buya nyandi ya bengi bare ko bera kati abatambe mobera nsinyo biyamana sana abuna abaje korobo mogaga Sakaria oigo na chini kwa jumla no anabwabu bonse biyamana sogoche na ndiye bacha bonse oyo tacha igonere ne sababu enkongu sana ya mutanga salio teri mukutano biyamana sana biona sana sogoche intara ranto yo minto John oyo minto openda one word oyo minto openda one word kogokora oyo minto John one word alamu kagere nga father okonyorosio kila ane father ko chabo kila kitu kitazimwa na mise iendelee. Oyo minto openda nate kwa bwate one word kwa rekorwa na kinako rangereria. Niliambiwa one word. Otomire semo ya egocha biyamono one word. Biyamono sana. Abairi na basani batanyarani bagasu mukutano oyo mtatukuya radi. Mtusamee sana. One word mbiyamana sana. Yamano timbu atina inje mangana mange one word anda ke ko batebi kina tumu na sema ya no yo mu obwateri kuba okuru kwa John gichana angana baba ga kamuranje abairi na abana boigo tafadhali mwanjirane amangana John sema yana ekene nale ko batebia omugaka Sakaria oigo bintu mbire mutamanyiti egrabete promote to S1 inje na mugorete tayi akabeka akamenya komboli nga oroje muna nabwene rai gati ngoma S1 kama tebi kwaitira mate mwayenda akaeta igona akole de gas mwari kunga bere jingo bere biamono mwenye gari KBK 071B okaenda kuchiaria somo berogoro na iwe ripoti ya onero tafadhali bono iga genda kuchiari bono iga somo bere
mwenye gari KBK 071B and what you say Moberogoro, you have your report there immediately. Alafu diaspora ekaroyo mheshimiwa John Kanyakwere gani diaspora tafadhali diaspora, hivyo ndivyo nimeambiwa, yaonekana wako diaspora, na ni salute tu tutatoa, hatutaongea, mtatusamea sana, hiyo ni diaspora tatianta manyenga biamano iyo diaspora no yo minto mo ndesa sanara ngana suka go jogon Jack makibabu yeka nayo biamano sana biamano diaspora tima eti ekore kananga ate to tevanga muaga konda ate ekore kananga ndo kala nga diaspora inki no enti tima eti nga diaspora na America mwaru au sengai one statement statement ya moyo kakora njo yo minto egara to mheshimiwa John akwana statement ya yemo father atake over tuakora matanga biamana aseribaga nche bankoro kupita kanga nche se tonkoro basiga ari nyangoso na inde ase family oigo tuatevye pole nene family nche go manyete bosi koru fietaria ne pita paka Hilda nche go tuakorete gasi na Chuck America na John na bali bande ba mwa ire igorende buyamona sana na ende pole na nase mochimo gima yangire ribageri mbakwani buyamole mokingo igorega nche nedwa tumorema saito nyamakoro to enacha nako bakorera yane no ara alias nugocha naende nigotomenyete na Chaki Minnesota iwonacha nacha komanyanga kai so Chaki nacha Chaki pole ne familia ino nimanyete nga na represent Minnesota asore amamenyi pigamono mo wange to ko rego koraiga sakibara mwato ira bwango koraiga koraiga kamuranda ondete yo kwanile kurumambia asenginjo ya masikani ya kao ya kwanerieta riyo kanori erieta igopa kabata bokimoino asama rieta nkuru kwa Kefa Manduku no twakorete gasi na Chaki ali Minnesota bona se family umugaka ngoteba pole nyasabe nainu abaye chinguru musesene ni just a name tafadhali just amarieta ngoro kutomu nyangoto no menyete US tigante umugaka uyo igo karachite US ninje na ngo mogendia na ndo amurigeri no nya yango beka baminto mwako no eri bagamu gutumigo kumiga tafadhali we understand yes tafadhali we understand Samarieta ngoro kupoli nyondieki seitogere sise Chaki no torenere Minnesota beka ri kondange biamono waire biamole mwenzi marita shemu kichana oyo mosoti kurmanga no tomete na Chaki ani Chaki dere secretary itu ya burabu igo kamuro jega iga secretary ya burabu igo on behalf ya bantu ba Minnesota twatebire pole na ba mino bonsi biamono sana abonga gertenga mpake getoro ya ikirase ke bana takobera asante sana kiara rende ni matengo mugako igo atikete ebile anene iyo mindo John tafadhali hii nafasi ni yako dakika 2 peke yake gako nyagocha bali ba Nyara Tanzania Welfare Association General Meeting on 31st tarehe 31
wamate abasani naba enyumba bomwako yoralire mwako wego onko wakwania God is good and all the time. Biamono sa Maria Dangor kwa John Matiang ongo kolega as a ministry education director project coordinations and delivery. Ikona chete igoro marago botuko egaranse ama sisia na ende bono igabana ngukora Nairobi actually ngochi abana ba Minto Peter abana bo mucho yo mbere twasomete na barabo ende mwana oyo omwana barata amanyanga gwetera asale na bana amanyete gesongo na ende ngana kurika mariko mwana ogoro Modesta narara omwana oyo nare kumuibira mariko bobe sana egero mwalimu Otiso yaro somi gesongo Patrick the late yari unchaba onde nguriga bunengoko bono ngarara gokonyeka no kuibira mariko agankonya na ndi no muyore ngase gesongo egara akambwatia e composition ngacha kumanya kulika iga abantu barurare na ndi umuchi oyo abantu abongombe bamwe abongombe babo mwari nyangau umongino nechikazi njia ito umongino nyangau sister daktari garo yo mwabo umongino the late wono ne kazi ni ito nyumba ime na kiagara tena dano mwako iwo o contribute a lot in the community abeto mo headmaster ya ngombe utobere irane egaranga te batinko bera Nairobi ndajetia lakini asenge njomo kutano babono mambia bugo ambe school ya mecheo e community ya mecheo no tware ngena bara once na indi ndeto te bigente kemo andwa minto konye community line bwate divisions bari mu manyete tiguru bubere cia Rwanda paka chiame kirie kenyoronge gukina ne school de gukina bono igabacha bonsi yamo chi community chikonye ibere chiguru bwe chibere bakwanani bate bakururero mbakwangana twaliye ke hapo kwa gaje school ya Mecheo secondary. So tutachukua shule mbili kwa sasa, St. Thomas More na Mecheo secondary sijengwe. St. Thomas More waziri nata ketego cho personally etu akwana komo agande John ditukongo tukaka tokende poka St. Thomas More. So yendo edigali biyo kanili tukilio tuchio egera bwate na ningono ko bori ale digubore meka mogole egere school eliegale. So bali bara igabale school ni madabande mbara tetuliyo ndato ekanalia egere tusukie school eli jidomu chibe ebe boarding school abana basomera oro baito tinde tukwa na mange bandu baminto ana matanga abana abantu abera na baragwa matanga kero Modesta siyo mwakoye aliye town na ndo siri tato mwabo. This is a double tragedy. Nko ba apole na ndele ma Modesta we told you tikatumo tamene nyasaye chinga kieti chabere chimbe abantu bago kwa chimbero ukaga bakoerera nigete bono iga umusani akubutuko okole biashara alikero kanyasimi umungwano uli amelala yani ataru alete raisigo makweli abere na intu na wana irubu ya bwanya sae amange ndokwa nasi chinga kitora umerane atigire rambirambi anaga iga ya siringi 3,000 Peter ntomero biamono nabagana iria maya. Thank you very much nyasaba nende na ndekero mugo safiri mukwerana mwendo no monene. Thank you biamono sana na tebi we seminere ekorwa America bwango igakorwa sesami igo
umwana uria gante ng'acha n'abantu ba Mongori nabo rarore buno gokora mbiamono abantu ba Mongori akabaga kuterena iko immediately abantu ba Mongori tenena immediately go buna ba sabira li bagerio ando mate babul ngai bagan sukamotu wake go karwe maima abanda abatiga basuke motu eta ya moiga osari utiwok davadhali na ande tumeshukuru nga mwachira abange mbiamono mpaka katekesifili mpaka kanero bwate timu hiyo katekesifili bukaribu asa karande timu entambe kabisa mbiamono mabuo abasani kol Mongori mbiamono mabuo mbiamono sana akwebicha mbiamono alafu ekaronda yatego kora umukutano mwanta ya bianesi mieri ngochere lakini esi mieri gocha kwa nanga tangaza ilikuwa wata ya mekera wana kana akore mukutano ange mike hiyo kusama rais mpaka 2 words Mwana salibaga timichikwere daika mingi derita chinge sana moro cha banya gwetana mutu ino ene station yachire koro kwa Ndizi TV nigegotoka ase chirekoda chire free to air igoko wenda alimu ao oskanie TV etajeti onchore iri kidogo nabotonyora station yaitu ere very clear onye mwarigereti litangasi ryo mugako yorarire litangasi lino lyabekire ndiabegete message jengi ya sana oyoroche narigereti ondoranda kekoleta ibi yasari toleta rango taringe bya makweli byoka ene nyangi kende yonsi ngonya kubata tokora mbiyamo naso ntegera yaona sana akora kana simieri ya vaira tayari ange koro America kira nyarene kana kore kabaga to Kenya sakia mogo cha sokotera kira nyare kana just talk anti dia mana hace kuda Korea Selatan hace asa Maria dia sama itu mau mau lagi I was not able to reach there because of some logistics yang ada. Tapi ini lesu. Hace saat ini winter nggak pandai. Saat akhirnya in my absence, nanti gua kira my sisters, my brother, atau kawan nera saya mau saya mau aja. Nah, mana hukumnya? Lakini rende natara arwane segi yae. Kumusabera hace hizo in peace. Apa na tuara pe pero motukara yo mael. Lakini rende gua kira my sisters, my brother, my nephew. Para kemudian kemasoesi. Nah, ande nama ya. Ini mau jadi murid kata ada pasal ini ada. Nah, aku katanya menyatakan uang penyusun ya men. Hello everybody, my name is Weldon McCoy, son to Jackie and Jacqueline Oigo. I'm blessed to be here today with you in spirit, virtually. I apologize and feel terrible for the loss, but grateful that I got to know Grandpa when he came here to visit us. Got to spend time with him and get to know him, and I'm grateful for that. I look forward to coming to see everybody and meet everybody, and I'm glad that I got to introduce myself. Thank you.
Nyansakia SDA edeka ya megere onye konyarekana eyeto kefato ikire mbiyamona sana asenge jama tanga yando jata kete ko erno boto erro obuya mbiyamona sana mwacha abange mbiyamona sore banyara ribaga asenge jeyoko kwana na kotera mbiyamona se bari mu arure ngori nande ko ikachisa cyo kubero ngori kamoranche ni manyata bari mu mato mugako igo arware keke tambe agora marijogo for long na wandare ko kaninga eritora atware nkeigo emen tune yabageni batoa egere ko nyagwakana ebil abana bate garamba ache banse kumia biaona sana aya biamono kagetunge kwa imbwangera kora watera alabu oliwendere mocho kubya ke kana bantu bare batai kubuye goro yenderemo oicho kubya sinini ekara ba ko ba rure stage biamono family yo mwako igo mabori gutogenda gushirogorari family yo mwaka sakari abakata kiswami ento mabori gutogenda agase procession beamano wale wase walitachia tunaambiwa tupande pale juu
ili tuanze. Bernard. Kwaya mbeamono, thank you. Kwaya mwaboli kumoga tayari, simame kwa sababu misa imeanza. Kwaya Nyansa Kena lya ng'ombe. Thank you. Thank you. Tunaomba mkutano, misa imeanza. Kwa hivyo wale ambao wako na simu zao tunaomba kufunga ama kureduce your volume. Mwenye yako na kofia tunaomba kwa heshima tutoe kwa sababu misa imeanza. Ya kumwombea baba mwenda sake mzee Sakari Oigo. Ase higo wami ntoto tene na asama skani. Maandamano ye misa achakire. Ekwaya tuavori motoko onyo gotera kugochaka. Tusimame kwa heshima, tutige kugamba, tuachakire shereria ya toleta tega. Seiga bangina baria totene na igoro asama skani amanana emisa ya chakire. Ile unaona msalaba ukitangulia ni ishara ya imani. Simame kwa heshima. Karibu kwa na nitotige na nitosike ya moja kwa mwaka.
Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Bwana awe nanyi. Awe pia nawe. Basi ndugu zangu, tumejumuika humu kushiriki katika sadaka takatifu kuchukua fursa hii kabla ya kwanza kulete rambirambi zangu sote kwenu na kwa naibu wangu Father Steven Singwe ambaye alikuwa anahudumia huyu mzee, na pia ametumia rambirambi zake. Sisi ni wenye dhambi kwa njia moja nyingine. Ningependa kwa njia ya kipekee tutulie kidogo, tuchute dhambi zetu ili tustahili katika sadaka takatifu. Kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo na kwa kutotimiza wajibu, nimekosa sana. Ndio maana na kumwomba Maria Bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu mniombeni. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu na atufikishe kwenye uzima wa milele. Amina.
Zakari Uigu Mukamba ambaye alikiri fungo la ufufuko wetu ili ajaliwe kupata furaha za heri ya milele. Kwa maana sisi tumekombolewa kwa kifo na ufufuko wa mwanao anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Amen. Ogasoma ubutangani kuraseta ubwokwiranirira isano nemo tosomenye wika kyanda uguchika okonene hino abaisiraeli tegerera moiwe omonene nyasaye ito nerebweka omonene mwanje omonene nyasaye nenkoro yawe yonsi n'omwoyo wonse n'ekinguru kyawo kyonse amang'ana yangu bachika rituko lya lero timowo baisako yeba nonyang'ake mwoyorokererye abana baino mobe mokonako yairanirira botambe moyakwane ekero moikaransite ase nyomba kyaino naekero muri ase orogendo inchera naekero mogoche korara naekero mokoboka
moyasibiranie ase amaboko ino moyabika ase amaisa ino igoro abamariko akobainyoria moyarike ase emetogwa y'emerigo y'ebiseri by'ekinyombo kyaino nase ebito byaino ling'ana lya Nyasaye. Somo wa kabiri kurwasiririwe rya Paulo mutagatifu kukia Timotheo. Timotheo ya kabiri igisirie gitangani eyemo uikaisano na ibere nje Paulo mutumo Kristo Yesu aso wanja kwa Nyasaye asenge nje yoira wobugima burase Kristo Yesu ngokorikiranda ya Timotheo omwana n'umwanjwa obuya n'amabera n'omurembe bikurwasi Nyasaye tata na Kristo Yesu omoneno ito igongo mwakire Nyasaye ngambiye muno oyongo korera nenkore etari kongambia buna sokoro jeito cyare gokora nigongo kunyura butambe asobosa bakwane obutuko no mubaso ekeronko inyura amaliga niyo nkoba n'amaliga wongo korora erinde ngichorwa no mugoko ninyore to kwegena uri na koroko ogotari no ngainereria okukwarengeri itangani asenyo gokororo isi na asenyo koyunuke na inche ninde no mainenga naye no bwate boiwo asengenje yo ngoko inyoria oigereria kewa ekiarura asenyasaye ekereime yao ekikwa etwe ekerona kuwekerete amabokane ekiagara Nyasaye tato etyo muikabu obwoba kurende oyo chinguru no bwantani noyo kwerenga intwe abanyene lingana lya Nyasaye tutinini asogotogie banchiri Roga karo apitigaru ese
kwibanjiri munaliyetu na Yohana Umutakatifu. Yohana 20 mustari mutangani wika wikomi. Bona sirituko iritangani yechuma Mariamu Magdalena akagenda se uboina ubo kiamuka ekero butarakiamuka biya akaroranga rigene lyatigiriwe kurwa ase uboina eria kagena bwango wikase Simon Petro nase umorokibwa ulionde uri Yesu anjete akabateria barusirie umunene kurwa asoboina kurende tutumanyeti ase bamubika. Petro agasoka akagenda n'umurukigwa urionde bakabwatia enjira kugenda ubuina bakaminyuka chimbiro bonsi babere amo kulinda umurukigwa urionde akaminyuka bwango kubwa Petro akaba uyuburitangani wikase ubuina agatumama akarora ibitambaa bireo kurende tasoine ere Petro Simon Petro agacha akamutunyana agasowe naime akarora ibitambaa byarengeo na igitambaa kiria kiumutwe oye tikiarenge hamwe n'ibitambaa binde kurende nigo kiaringire kibekire ao yuka erio awo umorokiwa orionde orenge wiritangani wikase ubuina agasoa akarora akegena nakikonye tibaramanya riri konga nimubonete kuboka kurwase abakure erio aborokiwa baria bakagenda chinsobo niyeturanire banchiri y'umunguru Kristo atokiwe. Ase family y'omwaka oyo namunase Margaret n'abaana bamino n'abantu b'ekenyoro ekeiga bali muno bamanyete omwaka oyo kurungo kyakano n'eyamate yonsi bali twakire kurwase obubyare ao tumsifu Yesu Kristo. Nachire kwa nametu mwako yebye muno umwaka uli mubwekugena amo n'abandi ensa obwata obusemeryo konene ase Nyasaye kwenye munarwalete nasinga kiyayo bogotu punekerisia akaba ogutarira n'omusaziro tikirengaki nakigima
nitukulia mwaeli oli very interesting. Eke father achete kuana nere akealigania father kagenda bagateba ningamba umerane asubu wangu ono father no mokase miaka tachikumanyanga kero mogaka mutebirigo okwanira monake uchime iga kengale kumutebi ngobono twakurire tutumirana naenda se mangana alia mulaka karara ulina maskani ya sinyasaye amaskani ya sukwegena no wanja na monesa wana baye au fatante tiari watura bandu bakale maiko. So my dear brothers and sisters in Christ, when I look at the casket, when I look at the coffin, when I imagine what is inside, I feel like something that I've been running away from is catching up with me, and that is death. I feel like I'm actually a failure because much as I want to run away from it, nobody will represent me. Nobody. My brothers and sisters, even my close friends, even those whom I've assisted, and those who praise me so deeply, they cannot help me. I will have to face it alone. So all things that people will say about me when I die, some will be true, some will be false, some will be imaginary. But all that I know as I stand before you, and you too, my dear people, people of God, it is a difficulty for the family of Zachary Ego to let go because it's their father. This announcement of death triggers the base of my depth to recall, to understand, to reconcile within myself that at the end of time I have an appointment with this reality. Appointment that will never fail, appointment that I will never escape, an appointment to which I, you in particular, you have to face. You will not be late. You will not be on safari. You will face your appointment, which is life, and it is departure from this world. It is sad to announce that Zachary is gone. He will never be here again. Today, this marks the end of his life here on earth. I urge you, my dear friends, brothers and sisters in Christ, that we must submit ourselves to God. God whispers to us in our joys, moments we are happy. God speaks to us in our difficulties, and He shouts to us
in pain. That means the pain of death that all of us must face, the departure from my beloved ones. This pain is God's megaphone to arouse the deaf world to begin listening. The deaf world to begin listening. As a father, Zachariah was very successful, a very successful man, because even when I talked to him, that's like 5 years ago, my memory is very clear about knowledge. I remember, and this, Margaret, you may not know. Me and him were dialoguing, talking and asking, what is it that you take a girl child to school? And he said, Kiruwa somira mwane nyaruka nga kiti mate usinkorota lengo mwana naenda America. Kiruwa somira mwane nyaruka anytime akuorokaka nomaete ngokoletere yanga okoletere ndagiro kuli mwana nyaruka is good nga yani abamurana bokubakinia akina ndeba wanchanye na manoko waise bose bano maite we nakwa nangora mwiwa kuba somero mwana mumura gachira America ngina nabara enda America 3 times isatara korake go and watch out. We were discussing. By then I don't think Sam knew was going there, and we pray for him that is not here, so that he can also accept this reality. Now, dear mourners, this Moses succeeded. His children have served people here in Africa and in America. Onye ataireta wane school. Kanone sobe kwa tolensa. Maete kura seki uzigiro kwa niki uzigiro kada kimese njubale wako kuchiruge chiwe. Chakile ninge yule. Chakile ninge ayo. A nurse in America, a medic. Margaret is a teacher. Am I right? Then, Modesta, where are you? An accountant, a sabu. Yanga bono, tena yote yewa ndio kitu mwetie sabu nyasai tu kugenda igoro tu mwetie sabu. Why don't you ever? You are not. You can see injiro mwaka bangete abantu bai. I'm so sorry that your mother left you long back, that she should have enjoyed the fruits of her labor. Ona ananje na moja na kumenya kibono neje yere kere tu agasomere na kikitu achereta baka tukacha kwa na mama wako inga atu ale witu ibuko ngakiri ibuko byalengi mwalimu wako bekanse mutulire kanye torabo ngakiyo you are not there tu ale gutachwa uwitwa otema ya atu wita osome uche kuri nyuma ya utangira musuri gako ngakora ono tuasomere mwanjeno chete nganyumu nyakitali wantenga
otige nyama nkimuntu yakateganani matenche na kile tenga madenga bono tumira next time nkuchenchi ngera sumwao Mugakoyo has succeeded on earth. Lakini something touches me more deeply, that he was not successive as yense yoka. He was successive also to pass the faith to his children. I know at home the mother's job, kazi ya bibi kwa nyumba, is to keep the children, to keep teaching them, to remind them, to shelter them at one thing, that they must do the correct thing. But also the father, kama huyu mzee, also asenora bakaka bakolega asinge bakakwara mu mwaka uyu mbiyapaleteke mbiyale na asenale naro kunya bakaka linde tali magana muchandire usubona ngene liri kunya mwaka chandire igo bono matenje ngo basabanya sanga akinya satali ko kwanga bayire igoro mutara chandika mono usacha mwachandikire lakini kitote wayanga listen hear shema Israeli tegerera nyasaye nayo oyo tibali babiri tibali batatu nyasaye nayo mube wika asige tabeke ya Deuteronomy asige berania igemineti okoirurira kuirurira lichiko nekero kuirurira. I think as teachers you are a friend, as a teacher you are a friend to repetition. Why? That the knowledge may stick, the concepts may be understood, they may be understood. My dear people, Shema Israeli, I must talk very careful. Keratoka tegerega. Igitabu iki ngokerikere ikirikira ba Israeli. Ngakikiye ingaki bakonya kumbuga na seruru, bakonya kumbuga na seruru. Bagenda bayikange yange nese bagosokera bagenda sobo bahenda bakebuka kwirana ukigati. Isime cyane gorobeke ere. Aba Israeli nyekere ngaba bere teroro. 4 years 40 years mugakoyo mwana yomane emyakere ngabata the eldest I am emyakere 57. I'm sorry to ask you because everywhere in the world you should not ask a woman how old she is. That's very dangerous, very dangerous. Urendero mwana obwate miaka 57 ningi yale kumini mwana yobo nwikire miaka ere emyaka mya yagotegerera no kwigwa yani Israeli amubugane roro pakekera gusoka kuruo airorere ichiko to keep it, to understand it, to act within the law. Nyakiago jigotegera lichikeri ya kulitegerera iga nyasaye nayo amubi weka ndi nyasaye ndetari and love the Lord with all your heart, your soul and your strength. Timothy akitora translate ndekyo anje nyasaye o maneno wiyoro ya mubuka weka ni nkoro ya yonsi no moyo wonsi ne chinguru chao chonsi chinguru chao chonsi. What does that mean? Wangu mutambuka bade uru
kuruchiro Jordan kera bagutamu kuruchiro Jordan kwa hiyo baro murayo mwao umurayo tali Musa ngutirare mumbo bali bakwambuka bayinyoli uneli chiko Nyasaye. God is only one. Ta Nyasaye oli banya ata seroro nchiba chimoli chiliba kusasima seroro lakini basasima Nyasaye omube weka asumsasima Nyasaye omo bakristo baminto tisare simple they had ninki babuguliti aseroro asemyaka marongene igo babuguliti esanduku yelichiko tali sanduku yelichiko yoka babuguliti mbabuguliti na maugango amauga Yosef gochi sanduku babate roro irenga every aswali muraba pastaga. I think it's better we understand one another so that we preach the word of God together without criticisms. Makibakubulia mauga a Yosef kero Yosef atarakwa ali miaka 110 agakwana n'Abaisraeli akabatiriga onye Nyasaye ko banjira muruga mugendenka timu basi gutiga mauga magega igo babwate isanduku irenga ibere esanduki y'obwanjani bwa Nyasaye lichiko ni sanduki ya Joseph meaning that they have to reconcile themselves between their evil and the people of Israel. Bairani amauga ka Abaisraeli bose kero ikireka etoke nando ndeta yokoreteki ulisiko bonse bakorereki bairani basinto ba Yakobo. Then yundere ko baburiga asinka ekero monda ta nkango chia. What does that mean to you? Baraka memore nkango chia. What does that mean to you? Wangina memore ekero mwagatarira naka nayo mwete ngorariki buchari nere agoteba nkango chia. Ndete ko baburiga asinkaga obisi amachiko naro mutuli muna mwasomije sukuru au mwana go se sukuru amachiko nakoreke naro written laws umwana ko ewa usaini egadeni ya sign umwana uturi machika ya mune copy nanga kindo mwibuli nero iweko a copy in serious schools. That's what we do. Lakini asinyumba wangina mbemwe mubwata machiko muri kireta basacha ngari chiko number 1 number 2 mu cha machika wirorera umenya wasonyomba uri kubaga maji karatira uri kubaga maji tenanaro togo kwa bafata kwa karaira mara. Listen, Shema Israeli tegerera Israeli amachika amenye bwata nyumba meno nari kiro ekero kwanyore stress kurovisi wachireka ende kubwate relationship ingia n'abana bawo umurugio muno mugaka kero wekaka ingie koba you relax, you are happy and you are served. Lakini nyengwa chietande enye turacha na kende onye turi chikaini waka muna abatari bugaka kwa konyora bakumbuka na njira na atwara ko kwa jiga sio bari serious yama yatenga na kwa family yako rake akulenda lero konyora basacha mnabona usabu kwa musacha ko nabo mnabona na nyoro yondali serami usora ko cha serami ali misoni ko ndo cha abegete tai ego via awolde bawacho
kwani mwaka bwakire it was around 10 ayukari gochia atindi gochiande ende tokoraki kogenda bono ngabona bono mwaka nenyange inki bono yagochi umuntu oyo nabwateli chikaso mutuheme tali bwati. I think what I want to underscore here is relationship omuhamate asenka igopogocha litanyani lichiko litarakoraki litarabao. True or false? Kile chiko litarabo abantu tayari ngama bakareki nomubale, and that's what it is mzee lived for. Truth must be in your lips before you pass this truth to the children. Now, mwakara tenga kiro munta sweka saa 12 kiro munta okorireki wikire erocha saa 5 saa 6 saa 7 nanyole toyo ndigari ese chai mwino matukabera etire ekona ali simbotiga noharaire ngatenanga kale n'omuntu naburanya akwa noyo mwaka negale usepikipiki okorake utama chinga kakwete ngatenena kene kuchiesale ngategerera kurwale shema Israeli ngategerera nkankoyanale ngachikurigire kero netaba kora bale arona bakwa mutinga abata bokomotenene agwataki usawantale nkuruo kurangiri yake nganyatali konyegera kuna wana timati yake temboreralingi ogontinga guru tinta di disturbance ichai kata itu disturbance ono mundo to di disturbance ando iri chai min hande mbutuko nakibona gukora kamuremerere kaimutio kara marua nkamanya ngabona kumubika cooperate nkamwake kiboko sawa muna namwe gete kiboko eriete litanya eriete ubi baba nakorereke nakuri ngamanya kingoje paka bare bimba tenga ngina nale kamuira renda nyagitari alia kamatiwo autorwa marwake nali arata esa bona yakoleteke ngayeberete so umuntu munoyo nabwatete turuti arasomya abana bae wasacha nako baburiga ai unisa kuligira ngabona urigiririga uchuruguralia abantu barwa baenene na wasacha rigiririga ruguru ngoma dino ndana kalabeke nakwete they are talking lakini nabaruka na matanga bagora bacha obasabira omwagwa. There are so many realities around us kitaba marwa lakini kibwate obakomwime yaye. Then another point is kila lituko is a natural opportunity to learn, to grow. Abaisraeli bagasomera ichiko one day among the 40 years in the desert. Naendo baganja baraitaba. Now, inkinda asoma kurwase okosoma gokwarero tegerera. Ende twate uma mangana ya moba moko yara kalia bana bahino. Kero karanzete, kero kurara, kero kuvuka. Ne kero gutararale. Nchira. As chinga kichi chiakwaniru. It means all the time you must teach. Not only teaching, we kube kama nganaya asa abana bao na abachukurulia wigakara nakare na nganayo nyerika si amasiano
unyeweka semirangwa, unyeweka sevita. Meaning all the time, wherever you are, whoever you are, you must take care of the precepts of God. Lijikuliango linya saya. Andonsi asule. Andonsi. So brethren, meal time inekarma karansete. Walking time, that's when you are driving or just walking on the way. Se shame karota na tumati sogo chinandi kolenjera. You must know where you are going, because wherever you are going, that's the core of God. Then again to Kendi, bedtime. What you are thinking, what you are meditating must conform with the law of God. Bantu mbali sibarire emerume boki. Abantu banda kurama, abantu banda gusiriria. Mwane kerengere ke isaraire igakorota mubwira abantu bande. Nakirinda si bali batari kurara barabo. Abaro gimbe mero. Nakia si bali batari kurara. It means to me all the time is God's time, is the time of the law of God. Then tocha sento ikurukwa when you get up. When you get up, nukubuka, you must invoke the presence of God, the law of God. In China, any creature, we are just creatures. Kero kurara, kero kubuka, kero gutara, kero kuragira, amangana ya barari, asugusuwa. Wow, it is not a nice work, my dear monas. Then, why do we have to repeat? Why do we have to repeat? Kena yengo moke, sokoro ya nasira, mwisonde ya buwate miaka 112. Kaa gutumira ukurangiri ugutuma. Wai kamuna aria, urangiri ngirana gucha, kuirana. Omanya kuhashimua, tainyuleti, osimuararani. Nai kuwara guchi, nai wantuma, nai na utuma. Mwanyarebe. Inki na hoteli, kuirurira. If we really and that tell you, only what to wait. Then he has to repeat. Na hindi kuwali nando kurangiri. Ekira nyarele kuigure, only tenika ni yugo. Only to wait. What are you going to do? Kana ile ururu, mwibuli naro mutindi sana, ule kuharasi abana. Everywhere is a kick, a cane, kirase. Agatuma mwano yeyo amasende. Mwana gacha, the father. Alichindera chioka. Nanta igoteti. Nanta beti yanga bia. Nanta chinda njira magoro. Wana aguta jamu na kuota tutiri. Amanya wabinga fata, anatomo, nji watomo. Timonyeti. Nkiru jina alaka mwawono. Biya mwere. Ayora nyumu ndonjera bo minyaga to kuayerera abatenga ngoro kinjira oruwo mubori nakira mubori naikwa abate manyeti ngoro ngoro kinjira. And in life, you and I, in certain concepts, we are so confused. We don't know what we want. We don't know what we are looking for. Asiki family ndu wate mejando sendu wate. Wangi nambe mule. Kero kwale kwebere woche, kwale kwebere kwa. Ogote ukiri gentekia. Wate tu kende kimigake. Mangana mayuka. Pake kero kwa ngete kuruse inoko genda. Umuntu ale koma jani ate nene jirango kaniale. Alikuwa koma umuntu yale koma nyanga takoletiki. Tamanyeti. Because of the promises you have been given. Wanginaleta liko bachayani lakini atukuwa na reality.
bona borocho muntu gata jetense na borocho ngatari kwenya na kisongo yawo ikwana na bagyo kumukorekani omunya gotenga mate mugo ikakaiga kukorera ndega guchira rocho mate kwegena ande ngibo nginga ndinga mwato ngetu kwegena pega mujinde uri wende ndege ndege ini rogon mose kira peko gachi mikere nyeri chi promise now diang turali ekero kwanya ola tenga binte byo simbiko latiki mbiyo nkwa iranete toiraneti ona bona ngeretinga onye yende genke biliante beti e wiki ego chana akorereki nachi ake kwanya iki abere wate atiganda kore mangana ya mnango kora ya nkoreki gende ainara osai kwanya ro mwana yomo stiro tete koke kwanya ro yo kabere stiro tete kokaraki paka umocho korotoka stiri na bo gwege netenga tindi kukwera ngokorande kwenda. What the hell are you doing there? You must settle down and stick to life principles. Na kieko eroko nyoranga ase nyinjo prubete nganko yandole abana bao bali kutwara muchoko ikiegera. You never haste, you are never ready to teach, you are always ready to go ono konya abana bao bakinite masombirira mbayo denara watu mwana dari kumuiwera pi yo kwa ibolete mwana ibolete lakini mwana gosoka koruka mwana arana Nairobi ali my friend elana the friend ngawika basoki abana batige corridor saa 11 weekend bagende gas ikiera bako batika nyomba bao chabanya sugulite iyo koroto mbiyo moito toyo kende ngekole tiki ngei wana wika balendane. And I'm asking every family onye ko watu umwana yuko ikaba ibole baikaransama balenga babi discuss about their growth kale to akachire gake na abana bake there are a lot of things to do. Kwagenda yosini kituma kwaye kukurwande kwale usena bomoko enda na ini mwakora karabati mwakoraki mwale bono wikaransa muna waika kaiga airiyo go sambo kurunga number 1 winya ko boli na ikwaru sigende whatever anaewa wa kirulimo muno wakwa watebira mae kwamanya goteungi getumiko gukire ni paka somo nyene tari mugondo okwenda baka mwaye omatenga anatwa na ande na itirwe bituma bya heve ningi nyolenga kiyo tiya mumina ari gukoroma kuwa gutira tiya bakungu babwata maino gukoroma kuwa gutira wana kala tabu kirio ko nando koromo kondo omanya batenga jaka banokoba bono lengeri ngatali kondo mali matiga mangana atingoraki bakungu balero umwana muna horo kane gento iga iswali number 1 tali ngai kwa Russia onde na korora do you expect that child to have the truth in life? Ma expecting mwana oyo na agende kirasime
asoma matemo aba independent yakora matemo ayaete mbona nabo abato cyane gisukuru bagusamba kiera bategetegende y'u Rwanda ana likichis ikiri sarwite likiji ninga bateki rero mumi nakiura okubuka mambye uli yuli mugakoye unyora ngambura muntu ndoigwire komoye no nyora ngamaene moyo ngolete moyo ndi uligiri yote ngakinjo injinde moyo bangina balenga muri maurari ukuri yuli mwaka kwa mutubura kwa mutengo yumose onyende moyo tengi yo kwa mnyosoka no ikiero muntu nabara kongenta nita bon no le sure you are not sure now abangina tianda abagori mbalenga bara mwaka kwa karayire akomatenga mbia mana narayire mbalenga usetowe kaso buororo basacha mbalenga mora pata nonaye mutuli mbalenga bara mwabe ke program mabinga nkoirana nkoragira chingeni ngulira nechi basechi enda koreki basacha mbalenga mwakora igonga achali yokoragira muna achali n'ibintu byose binga achali useless. I mean, we must be honest, we must be truthful to ourselves. Now bana balengo bati bana balengo bati akina bagwanso bwa the doubt singer mbali banka bosembali you see mongine sale abwate sale yabana baebo once naende ako walk the song of the children amanye to uyo baliga mongine ne ruma etinga ki uyu aisa pingaru kuma na bagori wense tuma tesumanya korabo bana mbaru meyete na ba obose na ba na no banje tera kintu na bokora muye ajitu akule historia ya kurua nenko ninkieko gerekero mwana tarinka umusacha ako ba serious nga onye mwana taiyo turi goraki turi kurara. Do you know the meaning? Umwana n'umukyale umukungu. And it has never been, that proverb has never been turned upside down. Because the child behaves like a mother. What all of us are is what our mothers give us. Bono konyorumongina nuri ukurama yani ukurama mangana gukwana mabaye byeto bwisikire tukunyara gukwana aina agukwana muna kawaida abaswadi mbali mwaleta rulero akipole era muna narora umuntu aende supermarket uyendagera aragere atuta masakara ikiegera ta kunyara kwali kalika koleke aruke mundu igasome tabate digiri ngosomiere bono nchoko someye to kunyara kwero seri ndagera mukungu nachora lianda onsi esare gakuru kumuru ose wanatari boga umuruki bono wakini lia bana
kwa bakiniri hoteli na baro bagokina bono bakoimburu buchi hoteli tariye konyo kubaira batagete hoteli iri enene kwanza mwana muno itakuukira simino musomeri waya. I'm telling you takoigupi takoigu kwanza takuuma skulu onyo kuuma tagweta onyo gweta takanyora mere onyo konyore mere nyasa bori tagokora ikiera tabwa diende guru kwa life principles, the values of life. Nakie kwa karaba chiri chinsogo ara ateme sana chigo giji chintangani endalo mukamura chigo giji norle mbulengete kurwali yakunukie mutunga ndo chao kara ndo chao yura manyanga na arete iru monto kwenge lakini yakura matukane atatu ane ole bana muna kwenena mune bunda yero faide chibunda chiro kasu pese ko yangire yakore ya can we give an account of our lives? The world is dead. Muna mambo yetu yokwa. Murucho na siasa ya kolile ya chaki. Siasa ndo tabadila itira no ne family. Okonye bora uyo gale. Kadi ya mabimu byo. Mokungu wale. Yodie no mosacha. No, nabana. Amanda bamumera namo. What is the argument? Mwana bana ndori kugwana pe wigema metinyere bosio ndori kugwana pako mutinyo nana. Ona bako mumboro. Na bantu baruta anyale nyumba. Kali basacha boka paka bakungulero. Na chitu sito gari korra murwaire nkaira na botuko. Ngocha usemo ndo batebeti ngo ngochari bono ngacha nasabira kimbwa tega nasabira ari nene ngiya nterera ko nkandiya le tukagenda kwa ngarabate ninjira bari binjira yonse kabona kipata rero asakora kwa murasiyo no bakasoba tera ngatenga abarimba tera boli ngabuli nterera abarimba tera bali atenga ya fata na bantu bijukura ono bamate Nseito, ane nangazi. Enchi ngasoka. Kara bise kole tukara tena. Bakungu saine jabo tuko balinchira. Na bakungu kuru kale kartwala tanga. Bona yabere maisha bakungu abakungu bonse batwenda tukara. Lakini lero ko nyara bite kere binjira kero chia hedi ago tengo taru tinjira tapasu. Na mungina nyawo tenganjira nanda wana baswati abatakalenge ngakyuko manyango mwana ere nyumba yakaliteki. I want you to understand injiroro gotenga you are in your early 30s na haino gwato omwana ukabwata usibi within years adolescence owene kulendwa lakini injiro kaliteki ndio chaweka nyumba. Bono naye siasa. Iyo inka yao yon siasa like because of siasa. Wana karabango uche, bakarare kwa yana, oya mongo tengo kuifata. Baka soko ni baka kama, baka mpiga njibia. Ndra gotera, lakini ya rotera, wale gotera. But now my question is, what is this you are doing? Nara no lights mwa wekiri jikona kona ila simu kolele biashara. Can you behave? Toko bera si biashara oike saa moja kitia kwenye yabe tirili. Na ita litara chakonde nyabururu kanyomo muna ya mwega no wale nigetuma ni chiko muntu tayo ona kama aki ona kero ndete ko sambe getuma bona mbutuko muntu tayo. What are you thinking? Mole batato ya ene chiko negetuma kome kidini le
No. We must begin thinking. Our culture is self. Now, mbona abana abanyaruka baratanganirika? Because there are this. Ono rero no kunywa bitero nyinga muno mororia no arengera saa 5 saa 6 yenda yumorore no ngichaulia yenda maro kera mukoro burambo gucha mbugwataya aya sasa chamora mutale kuwanja wagera kama pema ndio kule kama pema enyeroka yao kwa kesho kukoirerwara kera kale nonekana bantu tatuchi must be careful go manyire kere ya toka toka tuli lakini mwana wewe ikakaa kwenye tata bas huyo safe kero go chango muri ngakiri monto ya kala aya kamangana ayo wewe chombo bicha alibono iga todo tena alinka muia bona lia mangana akongire musacha boka botuko kanyana ta nibo wate nyaruka chekero sono chikote tako ndigire bobe muy buena so kaisiko chekero sono no bakarte kero ko genda ya ko ngata kurusko uri no more mwezi oyo ma tigare to te banga eno to korete twale kibunguo igora swa nyomba kero wasairi nyomba yako bachite tinga na marangi cyo kurigirira nga oyo babere batatu bana onganyimire biriri buyu byari iri bikabisiwa abantu bachite can we take care of our families? Can we take care of our families? Mwaka mungu nyokini likero yo makabiuka tadi bonse bari economically stable lakini bonse mbakabete babiuka. Can you do the same in your family? Can you do the same in your family? Bangi nanda batengo mwari ngocho bono iga muri kuirana nyore nyore kwatika abana nabwo akoreta kana bwinyangi yara ko enga detari nabwo mwari kuri ira nabo mara namo kwatora rais na anda namo soma mangana nyasai na namo lekwa tolengera timangana igoro yimuga ko aba yango tevi onye turarengera igoro yimuga ko mino number 1 abana una bacha ine or useless bazaja mwenyewe kandi mukuvuta wena ndikuruga ali kingu rugire urage musaja tabarate I am telling you emurungani lakini nje mangana kukuwa naye igoro ayansa inu ngenda ne formula inu muna mumanya omo kuba ko rwegorage okora nga mugako yatayokora pi nyuma yako mugani ni baka saa 6 ni mugani Rona abana tiba wengi ramani karata tata yimi jana na karata orang menawa suku mugako they will respect him because you respect him no soaka no mara soaka dia abana ngi tata kori Eli tata, eli mokungu na abana. Listen to me. Eli kakitanya ni mana kuna nyandi. Eli tali mokungu kuri ka leo mwana. O mwana nyokwana ta. Lero mokungu lero irure. Minna irure. Ono usakuri eli mwana oyo na minna. Mete na busi kumenya lichara ningu. Ikiaro mana ujo kona bro na nyino bukan bro.
lakini nkikia gukora is helping the child to come up with the what? With the word. Mwaiguiga tegere ibanjiri twasoma abantu bakamenyoka balenda gucherera gucheso bakamenyoka balenda ekero bayito ingotanganire oyo ulingo moke injo ngotatanga injo yakobo hai mara momoro turate una tumia kama kachiri ng'ombe momoro joratanga yani kile sana munja hata ananyanya bwana lakini you are right ikiana bate chingu na muscles are flexible antara nyorandagira biyeiro oyo maka mnyoka gatanya uyu urengo moke taso etiare taso etiare. Listen to this. That's what I do. Why? I go so I design this culture. Ikiegera tarabo monto manene uranya algo por ibita banda bare. Number 2, he had an obligation to wait. Naki aba habi te baba te vaiga. The young people can move faster. But the elders know the way. Can you repeat that? Young people walk fast, but the elders know the way. The way. Mayuri. Uise konyora ngo mukungu bikira abana ngana bo maitekeregeza mwaka kama itikindi. I am telling you, you are going to perish. Take review chumno mongina, take review chasomoga. No te kubandara bana bia mwakwani liyeri elimu yuyeri mwiweta bana ngo tokawali ki plastic ime batukutire uyo kende mwaro chimo saja naro kenyete recently gaseti agakenye mukaya akaira kuchimete mako agatinde akatia kamana gake keratiga kamana gasokorera akarango bwatware ikero mwana nkorera bantu babulinga ngina kala be akamienta kamana kali kana karo bara. What the fool? Banya na mutako we kana mo babire batatu mwara gamba mangane kinyuru kinyero kachino majo baraki na kishiro kire usaba mbuga bata nuko bate abasacha mora nkiye kugera mu gwako boche ibi mwerewe abaisia nano ikaransete mwana waka kwenda kwa mubwa muisho manyano uicho ikaransa mwaka bacha mwaka bakabona gara kubwire oteranga yana kubwire bono kumaki amaete chekene ya mwabo kono mwana taramete mwana kono nkyo kolisa bayisigati language ya bana naye no kolete muno bako amba ure ya discover this naye no ule mugako mugima ya pasacha umera na iga muna baka bako umera ni ga uyo na mochunga thingi uyo muga kana ro ko kusero gasia around this think of semuna ari kumera na basanga mangana yakitoka kule kinyoro lakini leo pasacha mbali mkaranza kwamba ndio hao bale kinyoro yako banga muno muri ngali bwana alimbo so bagatanga na babiri amini bakamnyoka babiri oyo magatanga no yenda correct
let us respect what the elders say. Abantu tokotayasiti kusinga eyamatenoroi oroinda you cannot carry it alone. It is a decision of the many. Moisa wanja asanga abaibu basirire yo bagusirabo bos mwanje ngamarogitari kenyoleki marogita barak tako amate noroinda nakipa ura tankana yuko mwana na alikuwa ngere mno mwa naenda bwana na vile moto maana ngale ngere mno moto maana nane kiro ko dress ya naka ono mwana bekira rangi ngomorori naene rore yete bona turi kumanya nakimoko ge naki nayo kora ngiri mongena ngambekira rangi kere nchiri jumare de chi college mwachande kira banya mwachande kibona kwa evasion nyingi ya I don't mind but it is telling a lot about your character. Yes. Ayavono bolibu ukwarira esini ya chirabu otabuliti sini ya 1080 oye turaba sini umwana yero kubwata mora chiwocha kwamanya kanyomo kaka kutanga karanga ngozi niende jika kera semo ya nakimoko kwa wakera semo iko kwikaranzo ile sara yo gokuku yangangara mwakwete mune family you know I'm telling you eta siriso na eso ko nyoro umuntu arusiye sate bwate yo kaiga na yakobe kate garabusa think twice ukona chomora yene wakorere so abantu bamintu. My message today is umwako ya tumukelo marembe ekolere gasingia naye oigo huo naye okolere gasingi Shema Israel tegerera bangana nabatebe sikabara kabai basiki hayi umuntu yusire tibonaiga abana abo bonye kurenga abakogenda kuigura abandi bakara America abandi bakiri jinsogo mutigara ebigana umugako yo cyaje babiriga niba yawatigire njara yitire nakibona aho dabo mugako mwenye taraja saa moja saa mbili saa soka isiko aki kuru gatatu abantu bakumenya boja batenga mugako minto taraja nanjini Nyasaye data Niborota na Bikira Maria shirika na wamusura ukweto tindete tulipoweto wechama wangu nigora ya matokato oroite kure sawa kule ulinete ora seika sasukuru kwa Nyasaye data Kurone kwa wana kule Elisha Katoliki taratibu ukuruswa kwele mwanene Nyasaye tatu itakwera tuusayira mwaka Sakaria sinjira bene umatokuye na kwaye asure agata umoyoye na webekasi uhusiano wikero kiao na bana baye mubaise mirongo mingi abono bali bataika samatanga umonena singinjo etare kanyarekana basini andonsi asebale nainde mubaye uwenje no marendo munguru toiwe Money.
Keri isenyange y'umwaka Sakaria manne gatogo sababu ya kulwaso ese familia yacu yo manne sana bamure murebe bamugo yari sana bawo semenya asongo mwese babakorereye bakwayereje mwari batego sasa kana ile kanasiza Mungu toiwe omuyaga kunyasaye oyo muno twakira sobusiba wano mugasikati omunene tukuwakira mbuya muno omunene sintu twanje twateka omuterwa kumira kende mbuya muno sintu kakekeri nyasaye twasangirikanira sintu y'omugakoyo nyasaye kwabigita sobuiko bwensa omunene orwanire seya omunene okurira orogendo twasabire nyasaye abana bayatigire maega yamate kanisa onsi mbonera tata nyasaye atorenzira teliberera itiga keti cyo kendo bonge namone familia yae abana bae baskuru bae onsi nyasaye twabikira sorti ga keti biyamona sirinje twanyorera ingana lyao igotosemya ina kitoko menya subi kubinsi biyamona tata nyasaye karatugukorara moneno manyanga muga kasakaria igache ntyo bugimo monene sakiro bugimo buya twetigira so nyasaye karimusika kwari na bwantu tisi wa Yesu Kristo Mungu rotoiwe Mungu korani cyotoiwe omwana nyasaye tata tukure nenya muno sisauliye kankyo moyo usawa ndata kaba woto bukira lituko mwana nyasaye iyo muna simintu yo miringia iyo nyasaye tata tonya rakaba tukugwa sikurira lero tiketo konya sobuli mugotogendera na mwana tata twabusabire asikira ringana lya uri gukwana toba bategereria abaya tubasaba tegerera mangana yesira kintu tegerera mangana igoro mwana twabasabire no weka iyo konne asinyo yo mwaka Sakaria igo ikwarangei tatu mwabere bitu na indu twabere itukonya saura aturangeri tusange nere igoro n'abantu bari batutangamiye umunguru otoyo cheo toyo Mungu Mwenyezi, ni wakati tunasimama mbele zako kusifia sifa zako na kazi zako zisizokuwa na ubaya. Nakumbuka baba yetu Sakari aliyekuja kwako, milango ya paradisi umfungulie, iwepo alichafuliwa na ulimwengu, umujalie kwa imani na ibada itakatifu aingie kwako kusipokuwa na majonzi. Na Bwana utusikilizie. Mane sisi tatu mjuta karasa sina ndala sinkore chito mwetu kwa wito kuya kwa magomba na mavira akuna mnatu sherekea uno wako twakiro yomo liba sinkore chito nale kumanya na kwenda utambe ni tusawa yonse kwa Kristo Mungu wetu. Ni wakati wa sadaka ya misa. Wale walioandaliwa tutapita kwa ajili ya sadaka ya misa. Seo karibu au wachaani na wakamoka kwa wote. Sadaka yemisa kamaranja wakamiko sadaka yemisa
Baliwe sadaka tufanye kwa haraka na kwa utaratibu. Nyamwakure mutirimboke weka. Familia neba tumugati nebaini. Tuchagire matolea katika mirabu. Abu mwalimu abu. Haya, sasa tusimame kwa kusindikiza sadaka yetu na matoleo. Haya, familia chaka tanga na wika. Kwaya. Try
ibada ile sadaka yangu na yenu ikubalike kwa Mungu Baba Mwenyezi. Amina. Ee Bwana, tunakuomba uvitazame kwa wema vipaji hivi unavyokutolea kwa ajili ya roho ya mtumishi wako Zakari Oigo, naye baada ya kutakaswa kwa tiba ya za mbinguni awe daima hai na mwenye heri katika utukufu wako. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vyema na haki tukushukuru daima na popote Bwana, tendo la kufaa na la kuleta wokovu. Tukushukuru wewe daima na popote, Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele, kwa njia ya Kristo Bwana wetu, katika yeye tumaini la ufufuko. Wenye heri waliangaza kwetu sisi, ili sisi tulio sikitika, kwa sababu tunajua kwamba lazima tutakufa, tufarijiwe kwa ahadi ya uzima wa milele, maana kwa uzima wa waamini wako Bwana waondolewe, ila unageuzwa tu, nao wanapata makao ya milele mbinguni, yakiisha pomolewa makao ya hapa duniani. Kwa sababu hiyo sisi pamoja na majeshi yote ya malaika wa mbinguni twaimba wimbo wa utukufu wako, tukisema kwa furaha bila mwisho.
Bwana, kweli mtakatifu na chemchemi ya utakatifu wote, tunakuomba uvitakatifuze vipaji hivi kwa nguvu ya Roho wako, ili viwe kwetu mwili na damu Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipochukua kwa hiari akateswe, alitoa mkate, akaumega, akawapa wafuasi wake, akasema, twaeni wote mle, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula, akatoa kikombe, akakushukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ni kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya la milele, itakayomwagwa kwa ajili na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Kwa hiyo Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wako wa kifo na ufufuko wa mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetustahilisha kusimama mbele yako na kukutumikia. Pia tunakusihi kwa unyenyekevu ili kushiriki mwili na damu ya Kristo, tukusanywe na Roho Mtakatifu, tupate kuwa jamaa moja. Ee Bwana, ulikumbuke kanisa lako lililoenea popote duniani, ulikamilishe katika upendo pamoja na Papa Mtakatifu Francesco na Askofu Yosef Marura, waklero wote na watumishi wako wote na hasa waombolezi waliomo. Mkumbuke pia mtumishi wako Zakari Wigo Mukamba, uliyemwita kwako kutoka dunia hii. Umjalie ili yeye aliyeshirikishwa kifo cha mwanao kwa ubatizo ashiriki pia ufufuko wake. Ukumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko, na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako, uwapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba uturumie sisi sote ili tustahili kushiriki uzima wa milele na Bikira Maria mwenye heri, mama wa Mungu, Mtakatifu Yosefu mume wake, bikira huyu, mitume wenye heri na utakatifu wote waliokupendeza tangu kale. Tunastahili kushiriki uzima wa milele na kukusifu na kukutukuza kwa njia ya Kristo mwanao. Kwa njia yake pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima na utukufu wote milele na milele. Mungu tutawasaidia kwa coração, se na sua vida tomar essa matukaito, sama vera utoginge kurwa
ase mugoba bonse natwete muno n'umwaka wose wa kabiri kumwe Yesu Kristo. Mungu Yesu Kristo atewatomana batigire mulembe nabera mulembe one tuliriri tukulinde lilonje kristiana ndato mulembe mwaba munondo wasomete myaka n'emyaka yonse mulembe Mungu lobe nenu y'amatuko onse nono mugusina tete ngutaga mwangane mwanchane na matatizo no kwani yino anasi mwikaranzi tonye mubisoro muligirire mukwani mwa mulembe Kristo mulembe Kristo mulembe Kristo mulembe Kristo family yonse mulembe Kristo. Wakiswantorora ina mana Nyasaye kusibi nsimbanisi abarangi usanga sendagerera monguro Esara yogo toriwa tori nyore komunyumia Maria abusare Njomba uja santa Nyasaye Esara yogo ancha Anyarum tatiyo Yesu Maninga yenye Kiagra kawate wabo Yane onsi Sara yogeke Saliyo manau Timene jama nyorumu virna maninga Yesu Okowe viviane Mungur dimene dingo soy mwane Metere moyo kano moyo ene Sara yogoitia Tiano zinda kore Kiagra yakuri Nainu yakima Senesa numiyong kwirma Vire Sara yogo sasima Mananone Naihora saritari guru Niture kira suri gogo sasimande Nekoroyonsi Ningori dinu wekana Oicha sende Tupange laini mbili, tupange laini mbili. Yeah.
Tusimame sote kwa wimbo wa shukrani. Tusimame sote kwa hivyo familia, ni wakati wa wimbo wa shukrani. Bali weka sote na tugoro fensi wakati sana mbia mono. Tera kwa Noeli, kwa mtoke nyasa na kumaka ngambia mono. So mwasa karia. Family karibu imeka asengeja saya aroro. Aso wa kero mwana sakario kwa heri karibu. Baya. Name sote. Tuombe. Bwana, tumetiwa nguvu kwa mafumbo haya matakatifu. Tunakusihi kwa unyenyekevu umtakaze mtumishi wako Zakari Oigo na kumwondolea dhambi zake zote ili astahilishwe kupata uzima milele katika ufufuko. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Bwana awe nanyi. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Tupake na amani, misa imekwisha.
Basi nawashukuru sana kila mmoja. Bia soko baba tulivu. Bia sana. Mheshimiwa Kambi, Megure Nora, ni yavere kwa Kambi. Mheshimiwa Kambi. Na yeye. Kuna woja ana kuligiria matuka mangi. Kuna woja ana. Aya. Na leo saba family chego chagaya family please you come. Na mheshimiwa karo yako. Family you come. Mwako penda na korora ni yale uche. Ni ndio uche kwa chakula kwa nyama. Mimi mwako lejoje. Tora umile na sana sana wao. Tora ngatole ndio kama na Jingo choma tora kwa na. Pande moto terminante ni ya. Abacho kwa leo mtema kwa igoro kwa saliti. Mulio kwa wangani moyo. Hiyo kwa wanga from the eldest. Wana waya watene waswaye. Kuma nene pia wana waya watene waswaye. Kabila wana waswaye bali batayo mtomanye tenga. Ngare barate. Mako ngari terwa kega. Ngaro mako igoro sinini. Father, na congratulations. Na wakwa ni nimbi ya mwele. Ya mono. Na saa nomi ya. Kile ngachi. Tero. Father na kekilo tewa. Tata ni mo mutulifu. Yake matanga ya rega mutulifu. We thank God for that. Na umwana mtomo koti. Ile da soka uje bishana bana. Okay. Salute. Okay. Sana Alois. Ayako kwa Alois. Mkia moko yo salute. Yeah. Ninaenda Alois. Oh mano mto. Chaki abana aya baya lo hago todo con salud de sí como está bien esto es de más bueno bien okay Kubloro Modesta no se me acuerda okay salud ya Kubloro familia yangu sipine yani ayo leo kwa Banta bangi sana okay Kenya na kwa salute them okay okay it's a special family. Nero area Sanu. Sanu area. Habari zenu. Kwa majina naitwa Kennedy Arani, mtoto wa Sanu na Gertrude Arani. Mimi ni mjukuu mkubwa wa mzee Oigo na asante sana kwa kuja hapa. Shukuru. Na walimu wote kwa jina la Yesu amjambo. Asante sana kwa kufika kwa majina yetu. Baraka amelala, anatupenda.
Naona nyinyi wote mlikuwa mnampenda zaidi na Mungu alikuwa anampenda zaidi sana. Asanteni sana kwa kufika na tunaomba mtuombee kwa yote na Mungu awabariki. Asanteni. Na wasalimu wote hamjambo. Sama Rieta Uncle Ken Muturi and on behalf of Abachokoro, who are my cousins. Tatanga Biamono Asoko to Sierra Sana, Sumeyo Sokoro. Sokoro to Anarka to Kolanere, he was a man of wise words. To my son got to Abachega, to Panera, to Kogosoria. Naona ukuboro obasemire egenteka mugusebibere igo ntomumisi na kirende ngantu matenga ikitekayo mwenyo na ndako bakanyora sakanteli wako roire ntu matenga asale na ndete gutosabera. So on behalf ya Abachokoro, who are my cousins and bakabata yogaiga, we say thank you so much na sande kwa sesenya. Asante. Asante watata wansipi abanana abakwari ndiamuna songoza. I have a treatment that I want to talk about my father. My father is a special dad, hard to find. I wish you could have stayed forever. Dad, you have been sick at the same time my husband Ken was sick too. He passed on, and I was not able to break the sad news to you. Now that you are following too soon, I hope you will find a place. You are hard to forgive me because I feel I'm in debt with you for hiding from you that Ken had passed on. That go well. You will always remain in my heart. Thank you. Nabakwandire mwansi boyirebya kuma kerambia mmono so cha gotererisi marita ngoro kunasi ya nchoka kama asante. Ngoya bageriga wakira abamate baito gaiga asenga asma tokonye yo gukumia. I have special thanks. Mwe manyete. Tindiko baatira manyeta. Mwe manyete. Edo mega abana ba minto gaiga. Mwabere mu otubwati siaga twatuomanire. Lakini motore merete. Twabenya atogwakere sande yamana. Asenga ncho ye kanisa yite ya Nyansakia Catholic, Nyansakia SDA, Yangombe Church, n'abantu bane omonene abayore ebisie ebinene. Mugende akomanya n'obwantene nanda abana batigaira mwabe mukubasira. Murende mubasi kubatara. Bano ndiyama. Ndiyama no mugaka basoma tibiyo nayo nutaigwete. Entonces voy a ver cómo aquí. Anyway, a representative from the county, you come. Vamos ver. I go to everywhere. Okolona, no water links.
Biamana Father Seri Bageri Njinai cha rero gaiga abana abaigu barunsaiga abana abaigwa gatigati gutakana abanyora ikyaba gonsa bibicucu ningeja kurushinga kwamba biamana ayandaro abaigwa gote kubakira biamana akoromo omwerekta otubosio ikiagera mokoyane na asire gaiga na tigaritie ng'ombe yenyo ninchiche ga mandi nche gosabe ng'ombe yi mandi ngocha gocha iba saa tatu iga tanyorane gaiga asante sana ndiye mwana fa Biamana ng'ombe gocha kuino kubika bana mabadi baisi tuli ng'ombe leo mwaka mukara go kumimono. Okay, the representative from the county government, wherever you are, come. Thank you very much, Father. Naipura asama wena wakwani niwerire. Asama reta nkoro kugori Josephat. Kore county government situ ya Nyamira. Ngondo mo chief officer. Esemo ye chipara. Na tomu na egavano ito. Ncheko wa apore. Iganga keresi miongori waikira matanga. Amotalibado. Ande matanga na arensa ugeso na keino yo mwalimu Zakari mnyokango banteberi pore abare kuba nainwe agitanyara inche inkanisa igamega gaiga ogori itokorega asinainwe nsemeri ende birth certificate abange bamaito na JM Gori asi birth certificate ingeri to gachiri ko Nyamira konye toranya robisiga kokonya na twarenge bonne seme chipara nandega bana gate bamba teyuna chipara mwarorere igega no achakera bochos nagendre te koros no ebone krag tangere kendre te parograri ekende kyangura gocha nando bokonye mondo wes motaget ande advantage neruna na beru motinyo omo ase section yeyo nondange tingo taka abantu baitunkaga tuchakonya kubugori omubere buna turi goikaka okonyi mondo mwese murataka seme yo tigatora kora bwango nanga erongori ayo ntelintige Father na boku ngarono ntige yechiri wisano na Father Mandere ande yigokoni ora korega snaye onteli lingo soka gotigere amavuta noanchiranya sasa biamono amona abaga kambar bagote otenga biasa na babu ate chispia na inu ngonyora more erbuye ino ate winda ibarende buya na bari baro ekamat yego yaringe korenda program yi na inu erbu yino neroro asenge pide gatkare teke gabano sabire mubwate amagoro erena omukonyo wa Dr. James Gesami mubwate si nage ka 2022 taretisa obasabire mubwate rene togenderere amagenderero SMA itonero ekonyeke biamono Kenya sabe na inu Father, thank you very much as a family pole sana na sabe na inu biamono ya ando jota na jo yasinge yongo ko. Haya, asante. Mheshimiwa Kambi na ndege ukuri ukwanyorekana karokonyorekana abantu bakumanya na kwigure na kweli kwa Tumsifu Yesu Kristo. Nasaye n'omuya nakinga kikyonsi byama masana asenge ncho yelile ase amaskani abene tiga indo lambirambi zangu ase efamilia Oigo abana baye abachokoro abairi abamata Nyasaye na mwanchete
ama tukonsi aya mnyire seye asenge ncho asige tabu ya Saburi 90:10 igotoire 70 years wana lende kerego wana esu chaige ya samwa chete omenyere myake yonsi irarenge omuya oreo korega segia asenya sai naende noye usirire omwanchadi waye nobura sabana baye tenya saba konye abatinya mbaliga abaye chinguru amatuko onsi ndio mano our father Wakorande father otaire misingia laki of all the things obua dari nene imo otaburie oge nene naliyo ndio mano father for that wonderful message. Alafu wantebrie amangana alia ngokora inche ngosangeria erengori nara sangeria asepole ya meyo mucho nindu 5,000 kiagera ni mete abanta abange mbachu mucho korupole chialo nonya after today chikanisa chetu chini ng'ombe yasakia na hijauri kwa 5,000 each mocheka alafu Allah katifisa baito kwa 4,000 alafu ama kabaliwa mwatimo kwa a serious echo lakini let's go on kwa 3,000 asenge ncho wa sindigesi humu wako yo esu cha asenchele ya maskani wadu yanko na fadere ne father ya nenya Nsiongo Palace ninkwa nene enchira imanyete daragenda alafu wono chukura chaikire bantu wanyasakia nakorera father abantu bachiri ngombe mwakorera sendi yala nyasaye wemeranda abaseseseni lakini bono tuwe mwakoyo chikura chaikire nodora simeo mwaroje astoa korede abantu bagatumye egefoa kumbe jisemi nchinga na nguru bagatumya chinguru bagatumya kase karige lende tundawa ikikanani wata amagoro toike kanani mwanchete naende zura simio lawa Kenya wote asali ya mmake kira tusangiria ngori walibato konya iwa sangiria esadaka na abasoroye moterene mwetaria mweterwaria na abandi korwa dokoye asenge nchorire mboberire na sawa sasene chibube jina kwana valente chiri representative chabo kiwe karasaria mbadi nabo directly kama ranche mbiamano tuwaje tusange lero ngodi mwe gomo wake kitwa mwenili mombanye la soka biamano sana tanga Tokoi mwangu waliwa sangeni kita ikesha donya tuwa kodi 5,000 ya sana chuochi tikatoka rawanga wantu wamite mburango tuwere tikatoka nokotorore ngori kamaranti torwere ngori ngoda samaskani torwere ngori yesucha kamaranche torwere ngori tokole bwanga dosike fada tokole bwango
January, o passa em asa que se tem a minha pai vai passar nós. O pasta, vai o que ele não quer coia, é coia, fada com coia, é coia, fada com coia, caralho. Listen. The choir is a shame. Oh, Pastor, the West, please. Oh, Pastor. I'm sorry na tinala ndio kwa bariko na mapema polisia. Father Mbiamono kwa niaba ya pasta baraibe kanisa abarenga batanyo ribaga je pasta ne ankanga na tebire Mbiamono asinge chimi santoerero ne sabaseni moko na mwende bia amorembo Yesu ubwatie kiroyamo Mbiamono selfa Yona yankanga nande twakole ngire mamo konya bantu. Yes. Wairira uya mwenzi Mbiamono ase father asa marandia dingana kwa runiri gya Mbiamono familia iko pole sana ngine chirani ya ino kaiga inje pastor gori omoiba na abakwania akorete gasimbi ya sana maya ratle tingirore gongo sabaiga na bodi gune familia ngere saiga ekaro koria nderema ukoria matasava mambirangi na morogoba embese periko yeka ukoria nacha wakenya nderema matasava ne nyanya ne gatunguo kwa rigune salad ane ko bata likuba liko tamai na few hours ane ko bata corona iko tamai na few days haleluya iko bana umesi kejo tumera ane tosi mwetende na magisimeke ekonya abantu ndio mo to pa kulikana ane tobega ke mask na banda gusibera kindi ko sasa ndio bani nana nyasa mutumire wa serelia ina sana bara kumgere tambo ke sana uko sabaiga
abantu bekenyoro torosie kenyoro kia eskimu erosiwe nari bantu erosie nagusie erosie ding'are digusie abienderema abantu barenderemo bagwanire bono igana tokwana niketangasi kura se radio ase chara kinyagitari ase prisons na kera ase kusimba kabarenderema ekambeni tobata Kenya ngima bono iga na ulimwengu ngima endera kuruko rika pasara aliba kuruko pasara aliba BASELLA pasara aliba okore mo research igo ama researcher twakonyera abantu abangi sana yasa tikabasenie ile ndaga kanya corona tubatenderema esuranta omusune esirabugete tubata for interventions beke toji kanisa fata ndibito kanisa yao soma mangara abantu afya igo beke toji kanisa SDA sukuru kansipi family bwana narenge asa ninjaino na tirako gana nakuru na tabatika nakuru aba na karamba kabeka ni simi akara ndimambia toba ne family igo because abana abantu baminto ngakaiga igonko basaba abaminto tusikane nyasato ebisio tuombe tafadhali tunaomba kidogo tusabe tuombe tafadhali tata nyasaye mbiyamana so buyabwao mbiyamana so bulindi bwao nyuma yako igo oralire omanene umuganda ukirega ko bakirori bwo saba elingana fata ule yaga abantu bao twechoke tole ndichinga ndoko ara kana accident karo kwa ragro atambia mono mongino makambia mono saitani osali kinyomba mosali kurororo amaraika atagware nono mochego ivo mongina cheteri tanga ni maka uchire amaraika otianga arore kana so mochigo ivo wansi pi abana wego wansi wabatane na baigwa na bachokoro wansi omocho ne famire ngimayo ivo munaika ga no barochi omanene vai obosi bori bwa asamani ga yeso egara korogo champa asira wansi banyoro gotolika omanene tosabirenzi ya Kenya abana Kenya omenye nole igoro na ndego tagwarore ndo base goitana baitera manyinga omore mboba sikore cha Kenya awamoneti ko mari bwense tosera makete wa igoro gwa sore asamurizo Kristo motorito amen omanene Mungu awabariki sana wale kubata riswali dike nambe ago ngakera idin mana sasa na makani ndio mwana sasa unyasai 0728 333 95 kindelike hiyo karo ngakera tawa twalenga ama tanga hiyo hivyo egara karo akara because sisi kwa tumeelewa lakini toko kwa karana toko nyama toko ne onye ba kwani no ba toko toja unataka video ya karna nyasa kwa ngendo tu kwa hiyo hiyo abantu wa kwani watambia mono Mungu awabariki aina angalia hiyo 0728 0728 333 953 mwapa leo studio aba yere studio bari moro na monge na ngaino we communicate a lot tokore gasio manene ndiamo na fada Mungu akubariki sana ndiamo na songali baga ndiamo na family kwa ngali baga Mungu wetu awabariki kama kana maganda bia na sasa tikaba seni ndiamo na barikiwa sana fada Thank you so much. Thank you so much. Andura mago mwibule. Andura maga afanya nkuli mbule lakini mwukuli mwile kimo saliti. Mwana lende nyeyeke. Nami ninyelia ngasi. Wane baiga. Wange toka na kutakula bantu baga tendra basana. Ama taarisawa na bogo plan. Ukobeka so blender, o plan na maje ni sukaras. Omente karate ya ofibere. O plan jango kare. Mambiraji na moro baba. Gouverneur asma, gouverneur Aisas, cancer, breast and scar. Ama na corona ready kuba na allergy. Yende na makoko nyilire ya sivia manyunga. Ndiamono. Haya, asante tuwakorere mwana somo mugano usukuro yawe ukore. Is there anything from the family? No. Thank you, Father. Ngochi wasoma mugano gw'omwaka Zakari Oigo. Kwende ndanya some asomo n'omwebe songo. Mzee Zakari was born in 1934 to the late Alois Mukamba and the late Sabina Mora of Bogesins, Umwagamo location, not Grand constituency, Nyamira County.
brother to the late Nyarangi, Antanas Mesa, Yakobo Oke, Helen Bosbori, and Mother Nyagogi. Christian life, he was a staunch Catholic, baptized in 1951 at Kericho Township Catholic Church by Father Hermo, confirmed 1951 while he was at Tip Laka. 1956, he transferred his Christianity to Rangano Catholic Church. 1964, moved to Ichun under Chodingombe Catholic Church. Education, started his primary school in 1951, completed KAPE in 1958 as private candidate, later joined as Sumbi Teachers College from 1960 to 1961. His employment life, he was, after training as a teacher, he taught in many primary schools, including Nyakoora, Nyakemicha, Mwabogonko, Tinga, Nyansabakwa, Nyomisia, Amabuko, Nyamasiri, Ichuni, and Chodingombe. While he was teaching, he had also been doing private studies where he passed and got promoted to S1 status. His marriage life, he got married to Jane Omenga on 13th of May 1968 in a Catholic church wedding at Rangaino Parish. His wedding was conducted by Father Fora. They were blessed with 7 children, namely Margaret Kerubo, the late John Kennedy, Samuel Charo, Modesta Kimuto, Jacqueline Bosibori, Alois Mokamba, and Hilda Nyabange. Sickness, started getting sick in 2009, was taken to various hospitals including Ichuni Mission Hospital, where he was diagnosed with high blood pressure, which later complicated to a stroke. Management continued at home, and other hospitals like Oasis, Galaxy, Ram, Krista Marian, and Nyangena. On 7th of January this year, he was taken to Nyansiongo Mission Hospital, where his condition deteriorated. The next day, on 8th January 2022, at around 1 a.m., he breathed his last. He leaves behind 6 children, 20 grandchildren, and 3 great-grandchildren. May Sokoro's soul rest in eternal peace. Amen. Thank you. Tenetwe sitokore the choir ipata wokwana tenena ata stoki monene nyesaita tumuta karara muko watoro mentwega sakarigo mokamba asore ndoro mali ko somo wense kumana nyigo betoro tromo brasi lo vira na soruete Kristo ero matani ko kuboko kurisa bakule ngamolembe Mobi watakwenda ndio tosa ya kwa Kristo Mungu wetu. Amina. Ingesawa simuista hata mwana mtakatifu. Amina. Basi one family na wale wako muri mabere tunaendelea chesi muina. So abashokoro bari mu muhanda ready by 10 injuto